took that route, but after the all financial turmoils, it a little bit softened position, and we have some middle ground in our civil code here. But the rule says that there is a possibility to create bearer hypothec, which is not dependent on the secured obligation. As an advocate in my legal practice with creative notaries, I must say, we succeeded to create in one case really non-accessory hypothec, which does not belong to one particular secured obligation, and we created it as a non-accessory, then transferred, and then attached to our secured obligation, which then became accessory after that attachment. Then we had legislative swings. Excuse me, how much time I still have? I guess about 5 minutes. Right. Okay, so we had really legislative swings here in our law on hypothec. Civil Code of 2000 introduced really formal, and it means pro-debtor system, because the more hypothecary system is formal, it means the more pro-debtor it is, because there are some kind of risks and traps, even traps for the creditor through those formalities. So we had two level system of creation. We had the notarial act, also creditor parties, let's say parties of hypothecary transaction, then to hypothecary judge to do the same, to check terms of hypothecary transactions, which were actually very standard and by prescribed form of Ministry of Justice. So there was really overdoing things and not saving transaction costs here. Also, after that, after approval by notary and hypothecary judge, it's still not valid, and hypothec should be registered in public registry in order to create it. After hypothec is then in invalidity, and if it's enforced, in order to enforce it, the hypothecary creditor must go to the hypothecary judge again to get the order to enforce. There was no transactional freedom. Strict hypothecary deeds even prescribed the color of the deed, which should be used. Like legal acts regulated even the color of the deed, like green or purple. And if that is not followed, it means that there were really probably void transactions because of not following the form. It was really strictly accessory, and hypothec was quite often guessed in courts. It was really popular kind of property cases in the courts. That really radically was changed during the reform of 2012, which took into account various things, such as Quebec civil law reform, as UNCITRAL, a model law on secure transactions. And now we have really flexible pro-creditor system, which is in sense of comparative law, we must say that pro-debtor system prevails in France, whereas pro-creditor system prevails in common law jurisdiction. So now we have really I would say even over-flexible system where hypothecary judges were eliminated. Only notarial act is needed to create hypothec and to enforce it, as I said before.
So there is no formal hypothecary deeds, although parties may use them, but they do not, because it's just simple burden unnecessary. So we have floating charge after the reform, and other things I've described before, and litigation flow is really low in comparison with pre-reform time. We were also attempt to even more radically liberalize hypothec, and I would say it at the initiative of creditors, banks. So the initiators of reform try to eliminate notaries, civil notaries, from the creation of hypothecs, so leaving consumer only with the bank. So consumer goes to the bank and creates hypothec there, and after that there is no court. Creditor must go only to the notary, which has no obligation to even review the content, except for there is obligation, and the term is commenced. That's all. So no really safeguards here, or circuit breakers here to protect the consumer. So it was really disputed by legal doctrine, by me including, and it was suppressed. So now we have only limited attempt, and which was succeeded as elimination of notaries only from commercial charge of movables. It's written immovables, but of movables. Okay, so few particular topics. I will try to be really brief. We have it goes from Soviet ideology, where Soviet property law acknowledges that exclusive ownership of land belongs to the state, only to the state. So it created, during 50 years of Soviet occupation, it brainwashed really lawyers' minds, and now we have a strange situation. Then in civil code there is really accession of buildings to the land, and there is no need to create two hypothecs, one of land and another on buildings. Whereas since the case law was not certain, case law even acted contra legem, and ruled that courts, Supreme Court, let's say in 2011, said that if it's not charged by a deed independently, the sole charge of land doesn't mean automatic charge of the buildings. So this is complete nonsense, of course, according to our statutory law, which acknowledges the principle of accession, one of the most fundamental principles of Western property law. And it means technically that another hypothec on buildings, whereas first hypothec is still valid, and the buildings are covered by hypothec. So then another hypothec is created. It produces no legal effect. Because it's like, you know, the same seller who sells again for the second time to the same person the same car. It's just transaction without any legal effect. It means it is void due to lack of contractual elements. So the practice is that Dr. consumer Dezulis, pays for. sorry, Dr. Dezulis, I have to beg your pardon. You have 1 minute to Okay. close the speech. Thank you. Okay, so I'm closing this one problem, but case law in 2023 characterized buildings as a part of land, so things will change. And as Vasil mentioned two questions, I must say that
First thing is we have very limited form of pactum commissoria. It's only possible during the execution stage, and then a creditor and the owner signs notarial act for the transfer of property into creditor's ownership, but it's only during the execution stage. No ex ante clause possible, so it's not really pure and real pactum commissoria in Lithuanian law, just limited version. And second question is, yes, we have good faith acquirer of hypothec. Theoretically, this is, I would say, not really correct institution, but we have this. It's on the benefit of the creditors, and we also have the example here that the hypothec agreement was concluded based on forged court order, and it was declared as void, but hypothecary creditor defended its right in the Supreme Court. So thank you very much for your attention. Thank you, Mario. Thank you a lot, Dr. De Julis. I would like to ask the question, just to clarify. Yeah. The question, which was one of the most hot topics today during our discussion. So the question is, what would happen in case the mortgage agreement, which will be declared invalid because the mortgagor was not the owner of the real estate? Yeah, so as I've said, we have in our civil... yeah, please, Vasil. Are we right from your last slide? Are we understood correctly that in that case, the mortgage will still remain valid? Yes, that's right. If creditor is honest, if the creditor was honest, so it doesn't know any flows in the transaction, so it will be protected by the courts, or should be protected by our statutory law. We have express legal ground in our civil code, which says that right of a bona fide hypothecary creditor remains valid, even if the hypothec agreement is declared invalid on grounds for which the hypothecary creditor is not responsible. But theoretically, this is really a problem. So in other words, it is a bona fide mortgagee will prevail anyway, and even despite the fact that the mortgage agreement will be declared invalid, mortgage title will remain. Yes, exactly. The transaction as cause of it will be... Thank you much for answering these questions. And please take our sincere gratefulness for you as a founder of Ukrainian Law Centrum, for the support of Ukrainians in Vilnius University, in Lithuania. Thank you. It's a pleasure. Thank you for standing with us shoulder to shoulder. And on behalf of all our society, on behalf of all Ukrainians, thanks for your support. Slava Ukraine, friends. Thank you. Thank you much, Laurinas. I do hope the next time you will join again in a year or next year. Okay. I hope so. I hope so. Yeah. Thank you again. We do hope. Dear colleagues, yeah. Long live Lithuania, Slava Ukraini. Thank you. So, now it is my true pleasure to give the floor to Professor Andrew Stephen from Edinburgh.
As I said before, Professor Stephen holds the chair in the property law in the University of Edinburgh. And the more important for us, I think, only for us, that he is in charge of mortgage law reform right now in Scotland. In Scotland. So I am very much welcome, Professor Stephen, and give him the floor. The floor is yours. Thank you very much. I will try to share my screen. Is that okay? Can you see the slides? Yes, everything is good. You can see the slides. Okay, I will begin. I should say that I was responsible for the commencement of the project in Scotland for reform of mortgage law. I served as a Scottish Law Commissioner from 2011 to 2019. And the mortgage law reform project began in 2018. So in Scotland, we have been working on reform of mortgage law since 2018. However, my appointment as a Scottish Law Commissioner finished after 8 years in 2019, and my successor is Professor Frankie McCarthy of Glasgow University, but I continue to sit on the project advisory group. So I continue to be involved in the project. Is that okay? Yes, we can hear you. Yes, please. Excellent. I shall continue. The modern story begins in 1970, where there was important legislation which reformed mortgage law. And that was the Conveyancing and Feudal Reform Scotland Act of that year. And in my slides, anything in blue is a hyperlink, and therefore it will be possible for you to look at the blue links to the legislation and documents. So the 1970 legislation introduced a single form of mortgage in Scotland, which was given the boring name standard security. Previously, there had been several types of mortgage, but they were simplified into a single form in 1970. And the model is the civil law model. It's a subordinate real right, a bit like the English charge. It is not a transfer to the credit to the creditor. In other words, the owner of the property, it remains the debtor. And a standard security is created by registration in the land register in Scotland. We don't have notaries in the way you have. So there's no need for notaries to be involved in the
process of creating or enforcing a standard security. The standard security is an accessory security, but the accessory rule in Scotland is a flexible one. So it could be a potential debt. It could be all sums. There is no maximum debt which a standard security can secure. So it is an accessory security. There must be a debt, of course, to enforce. So you cannot enforce unless there's an actual debt. The legislation was little changed for 40 years until 2010, when there was legislation to give greater protection to consumers. The main effect of the 2010 legislation is that a court order is needed to enforce the mortgage if the debtor is a consumer. So you need to get the permission of a judge to enforce, and the judge will decide whether it's reasonable to enforce on the facts. So that made a big change to our mortgage law in relation to residential property. In 2018, the Scottish Law Commission Reform Project began. The Scottish Law Commission is a public body funded by government, although functionally independent of government, and it advises government on law reform. It was accepted that after nearly 50 years, there was a need for modernisation. It was also felt that the rules in the 1970 Act, as amended by the 2010 Act, were very complicated, particularly in relation to enforcement. There are several routes or paths towards enforcement, and the relationship between them is difficult. It was also felt that the overall fairness of the rules, as between debtor and creditor, should be reviewed. And finally, there was a desire to look at comparative law. Nowadays, with the internet, it is so much easier to learn from other countries. And it's a pleasure to be here today to hopefully learn from you. So the Commission looked at rules in other countries during its project. And there have been 3 consultation papers. I was the author of discussion paper 1. It was published in 2019. And if you want to read it, you can click on the blue. And it deals with property law issues. How do you create the mortgage? How do you transfer it? How do you extinguish it? It also looks at what obligations can be secured. So at the moment, all sums can be secured. And indeed, certain non-monetary obligations can be secured. And that's quite a difficult subject. So that is being looked at. We also, in the 1970 Act, have forms which have to be used. In other words, your document must follow certain wording. And that has been difficult because it's not clear how closely you must follow the relevant forms. So that was considered in this discussion paper as well. So too are our so-called standard conditions, which is a model set of conditions applying to all standard securities, such as the debtor must insure the property. But in practice, lenders tend to vary them. And the question is it worth having a standard set where lenders have the power to vary them, or should, like England, it just be left with the lenders? Obviously, since 1970, there has been the computer revolution, digitalization. So it is desirable that mortgage law meets the technological changes. So the ability to have digital deeds is important. And then discussion paper 2, after my completion of my term, so this was Professor McCarthy was the author of this. This looked at enforcement.
So it considered the events which would lead to enforcement, events of default, and how they related to the enforcement processes. This paper also considers what remedies can be used by the creditor. So the normal remedy is sale and using the proceeds of sale to pay the debt. There is also the possibility of leasing the property and taking the rents. But there's the issue of how long could you be able to do that for? At the moment, it's just 7 years. And then foreclosure, taking ownership of the property. At the moment, that needs a court order, and you need to have shown that you can't sell. So to become owner as creditor, you would need to show it's not been possible to sell, which is unusual. And also this paper looks at the special rules for residential property, which are complex, but it tries to simplify them within the policy imperative, the policy choice of the Scottish Parliament, which is there should be a court order in the case of enforcement against residential property. And then discussion paper 3, which was issued last year, deals with rather two difficult issues. The first is one which I have touched on already, which is, can you use a mortgage to secure a non-monetary obligation? So, for example, an obligation to grant a transfer of land. So you want to make that obligation enforceable if the owner sells. So you want to try and bind the successor. In civilian terms, make it a real right. And option agreements in our law are not real rights, but standard securities are used to secure these option agreements. But the problem is that the remedy for enforcement of standard securities for mortgages is money rather than a transfer of land. So what this paper considers is some form of protective notice in the register, which would protect your option rather than using a security. And then the even more horrible subject of mortgages over mortgages. So it's possible in our law to grant a mortgage over a long lease, a lease of 20 years or over. It's also in principle possible to create a mortgage over a mortgage. But that in practice is a mess and needs to be sorted out. Rather, what should happen is that debt can be assigned and a mortgage can be assigned in security of that debt. So the idea of mortgages over mortgages is a horrible subject and well worth avoiding. But this paper tries to address it. So where are we in Scotland? Well, what happens after discussion papers is that there's consultation, and then the Law Commission will write up a report, and that report will include a draft bill, in other words, draft legislation. And it is hoped that the government will present that legislation in Parliament and that the law will be reformed. But I do not see that happening till the end of the decade. In other words, I can't see that happening much before 2020, 2029. So there is more work to do. The overall effect should be to modernize and simplify, but the essential framework of Scottish mortgage law, so accessory security, court orders in respect of residential cases, will continue. Thank you very much. Thanks much, Professor Stephen. I just would like to say to auditory that Professor Stephen was very kind to arrange the bookshelf, Ukrainian bookshelf, at the wonderful legal library of the University of Edinburgh. Pleasure. Yeah, and so this could be like continuing of our beautiful friendship, of our strong ties. Yes, please. So we would
we would expect your next participation in our next hearings. Very happy to keep in touch and to work with you. Thanks much for this very kind and informative insight. And finally, I would like to ask the question. I do believe that you have heard that from the colleague, the answer from the colleague Didžiulis from Lithuania. The question is quite the same. Yes. So this is the idea or the situation where if there's a problem on the problem with the title and the mortgage is granted and registered over the title, and then the title is corrected because there's something wrong with that. What is the mortgage position? The position in Scotland is we have a land registration system in some ways like the English system, in other ways like the German system, but there's a strong compensation provision. In other words, if you're in good faith and you lose rights because the register has been corrected, you're entitled to monetary compensation. So what would happen in Scotland is the mortgage would be removed from the register, but the bank, the creditor would be paid money. Now, where does this money come from? It comes from the registration fees of people using the land register. So in other words, part of paying a fee to register something in the land register in Scotland and some other countries is like insurance. So if something goes wrong, and provided you're in good faith, you will be paid from the fund of money which the registrar has. So the mortgage would come off the register, but the bank would get financial compensation. Thanks much for clear answer. We are happy to hear and happy that Scottish banks are so happy to have such protection. We don't really have Scottish banks now. So since the financial problems in 2008, sadly our banks are based in London. So there is the Bank of Scotland and there's the Royal Bank of Scotland, but they're parts of British groups. So sadly, the banking sector in Scotland is not as independent or as strong as it was before 2008. But yes, the bank would be happy, I think, because they would get money. Thank you much, Professor Stephen. It was a true pleasure. We shall go ahead. See you soon. Thank you. Thanks much. Heartfelt thanks. Thank you. Your Honor, Krat, please continue. You may speak Ukrainian, right? Так. А питання до залу, якщо є? Так, питання. Питання до професора Стівена. Є? Якщо Будь ласка. Professor Stephen, we have several questions to you. So if you have the time to answer, we would be very pleased. Yes, please, the questions. можна? I have a question towards this. Maybe it can sound more theoretical, but how does English law and Scottish law influence one another on the sphere of mortgage regulation, and especially in the context of this reform, and what are the main differences maybe in the regulation of these legal systems, and does this really important for this field? How long have you got? An hour? 2 hours? 3 hours? It's a big question. The property law, the private law generally,
and the property law is different between Scotland and England. So we're Roman civilian influenced, which England isn't. But regulatory law, so regulation of banks is United Kingdom wide. So the financial markets are a United Kingdom matter. The land registers are different. So there's a Scottish land register and there's an English land registry, and the rules are a bit different. And some of the rules of mortgage law are a bit different as well. I'm not the best person to ask about English law, being a Scottish lawyer, but to give a one sentence answer, in some areas concerning mortgage law, it is more or less the same in United Kingdom. So more the regulation areas, but in the private law areas, the civil law areas, it's a bit different. We would be similar to England that we don't have notaries, or we don't have notaries with a significant role, and that we are less dependent on courts to enforce mortgages. So I mentioned that in residential cases, you need a court order, but in other cases, so commercial or agricultural, you don't. So we would probably lean towards England more than, I don't know, Germany or France or Ukraine in terms of enforcement. So enforcement can be done privately, certain protective rules, of course, but a court order is not always needed, except in residential cases. So that's a long, quite a long answer, but I hope that helps. I will forward there's a paper commissioned by the Scottish Law Commission on enforcement of mortgages, which is referred to in the papers, but I will send it to Vladislav, which has a look at England, Scotland, France, I think, and New Zealand. So it's quite an interesting comparative paper, which I can send on, which may be of interest. Thank you. Там ще питання в зумі від професора Спасиби Фатєєвої є. Включіть, будь ласка, мікрофон. Інна Валентинівна, ви чуєте нас? Дякую за одну хвилиночку за допомогою пана Владислава. Хочу подякувати пану професору за організацію в університеті наукових праць нашої школи, нашого видавництва. Пан Владислав. Інна Валентинівна, переклад йде. Ви можете продовжити. Дякую. Так що дуже вдячна за це. І у мене питання, я, можливо, не зовсім зрозуміла, що коли пан професор говорив, що іпотека з реєстру прибирається, якісь там недоліки, помилки, прибирається і сплачується. Тобто, що все ж таки захищається передусім право власності, не право іпотекодержателя добросовісного. Я правильно зрозуміла? Sorry, do we have a translation? So I will just try to translate. Professor Fateva is asking to clarify what happens that when the note disappears from the title registry, means because of rectifying the register. Soon after that, then the mortgage disappears. What receives bank in this situation? So the title sheet for the property
has a section in it for mortgages, and that section will have the mortgage removed from it. But in consequence of that, the compensation would be paid to the creditor. I'm not sure if I'm saying anything more than I have already said. I was not clear. I'm very happy to take questions in writing. That might be easier. I'm happy to answer questions in writing as well, if I've not understood properly. Thank you much, Professor Steven. Some interruption of the connection from Professor Spasiba Fateyeva. I just like to note that she is currently in Kharkiv, and you know it is too close to our hostile neighbors. But okay, so I would just like to thank you and to say that despite the fact that Professor Fateyeva is close to the border and without electricity right now, but her heart is with mortgage, and it was a pleasure to hear your answer. We will keep in touch. Thank you. Друзі, ну що ж, ми продовжуємо далі. Запрошуємо Олега Олексійовича приєднатися. Поки Олег Олексійович прямує, я хотів би звернути увагу, що з нами студенти Національного юридичного університету присутні. І це якраз студентка задавала питання професору щодо співвідношення. Тому я радий, що цей суд стає майданчиком для поєднання всіх напрямків. Будь ласка, Олег Олексійович, раді вас бачити, чути. Ага, так, да, все, працює. Доброго дня, колеги. Приєднався до вас. На жаль, не все почув, але навіть останні дві доповіді були цікавими, корисними. І щодо литовський колега згадав про перше джерело Конституцію, говорячи про, на перший погляд, і на другий, на третій, таке галузеве поняття, як іпотека, іпотечні відносини. А професор з Единбургу достатньо слушно згадав, мене це цікавить, я дійду в кінці своїх міркувань про це гарантування. Якщо з іпотекою якась була біда і особа, власне, постраждала, яким чином забезпечити права цієї особи, щоб ми, суди, вирішуючи справу по праву, не забули про справедливість, якщо їх все-таки спробувати десь розмежувати. Тепер ще кілька вступних слів перед міркуваннями про іпотеку. Це перше, хто мене трішки більше знає, я в душі і в розумі залишаюсь цивілістом, але зараз все-таки буду з вами говорити як один із суддів Конституційного суду. Тому міркування з цієї позиції. Друге, коли суддя Крат запропонував долучитись до цього обговорення, я для себе розумів, і за ці 1,5-2 місяці нічого не змінилося. Конституційний суд не є ключовим публічним гравцем в цих відносинах, але важливим. Хоча, повторюю, точково свій час Конституційний суд висловився в одній із справ за конституційні скарги громадянина України, але я думаю, що, можливо, все ще й попереду. Але тут іще важливо, що я, до речі, ви цілий день працювали, я теж працював, але в іншому колективі, щоб вас якось підтримати, про веселе з одного боку, а інше не дуже. Це один із службових автомобілів, намагався кудись приїхати, там чи блокпост стояв, чи щось іще, Нацгвардійці, патрульна поліція, це не знаю, хто був там з того боку, і водій показує службове посвідчення на автомобіль Конституційного суду, і службова особа запитує, це Конституційний суд якого району? Так ось, для того, щоб підтвердити, що Конституційний, на жаль, я не хочу ні Нацгвардію звинуватити, ні в чому, ні патрульну поліцію, я їй тому сказав, не знаю, хто це був. Але нема ні районного Конституційного суду, ні іпотечного Конституційного суду. Але
як литовський колега слушно сказав, і тут я не про поезію. Конституція є фундаментом всього правопорядку. Конституція одночасно є і тлом. От нема мене презентації, вибачте, не допрацював, але тим не менш загальним тлом конституційної демократії. Конституція є інструментом і конституційні принципи для вирішення спорів. Для Конституції було правильно, коли в 16-му році відбулася ця реформа в частині правосуддя, були внесені зміни, і з 16-го року Конституційний суд не є єдиним органом конституційного контролю. Ну, я в судовій залі, будівлі, перед суддями в основному є більш молоді наші колеги. Кожний суд зараз є суб'єктом конституційного контролю. З огляду на приписи Конституції, він зобов'язаний розв'язувати спір, якщо мова йде про суди, спираючись в першу чергу на приписи Конституції, починаючи з першої статті до останньої речення і крапочки. Да, Конституційний суд залишається в цій моделі захисту Конституції, конституційну ладу і прав, але не як найбільш авторитетний і останній суб'єкт розв'язання конституційних конфліктів, оскільки рішення Конституційного суду вже не оспорюються. Але тим не менш, на сьогодні 16 року, я вважаю, запроваджена більш правильна модель, коли всі суб'єкти, і парламент, і суди, і виконавча влада, і Конституційний суд, і так далі, може продовжувати залучені до механізму захисту конституційних прав, залучені для того, щоб, ну, давайте по-іншому, трішки патентично, ми перемогли. Оскільки ефективна конституційна демократія подолає рано чи пізно автократію. Як би вона страшно це не виглядало. Тепер далі. З огляду на важливу роль судів в захисті Конституції, то зрозуміло, що в будь-якому вузькому або вузькому і складному питанні, які є безумовно іпотечні відносини, сам інститут іпотеки, суди і парламент, як ключовий гравець, мають вирішальну роль для удосконалення цього механізму. Якщо відкрити закон про іпотеку, ну, про Верховний суд безпосередньо там не згадується, але очевидно, до цього закону внесено багато уточнень, змін, доповнень, як завгодно їх називати, і згадується одне рішення Конституційного суду, номер 8 від 14 липня 2020 року. Це рішення Великої Палати Конституційного суду у справі за скаргою Дерменджи Андрія щодо поставлення під конституційний сумнів приписів статті 23 Закону про іпотеку. Ну, інститут іпотеки як стілець не ґрунтується на одній якійсь ніжці, да? Це така більш надійна конструкція, але тим не менш стаття 23, яка передбачає збереження іпотеки при правонаступництві, достатньо був важливий припис. І якщо б Конституційний суд визнав би цей припис таким, що не відповідає Конституцію, на певний час у цього інституту були б проблеми. Дуже добре, що, ну, по-перше, справа з першого сенату з певних процесуальних моментів опинилася на Великій Палаті, ну і там через півроку я зміг переконати суддів те, що правильним способом вирішення цієї справи було констатація того, що цей припис відповідає Конституції України. Було спорено кілька приписів статті 23, щодо одного з приписів Конституційний суд з посиланням не лише на 41 статтю Конституції констатував, що залишення іпотеки, якщо новий іпотекодавець не мав інформації про існування іпотеки, не є атакою на його право власності. А щодо іншого припису, Конституційний суд скористався такою можливістю процедурною, процесуальною, сказав, що нема належної аргументації, ми закриваємо провадження. Все, от. Слава Богу, і мені здається, це було лаконічне, можливо, не повністю розкрите з точки зору сутності іпотечних відносин і ролі Конституції в подальшому врегулюванні і розв'язанні спорів щодо іпотечних правовідносин, але тим не менш воно було і на 2020 рік це було правильне рішення. Чи є подальша перспектива застосування приписів Конституції в подальшій судовій практиці? Я переконаний, що так. Оскільки, науковці, я і сам вже науковець, вітаю, можна все що завгодно розповідати, і про те, що давайте, не називаючи прізвищ, писати модельні проекти Конституції. Мені завжди, зараз відволікаючи все-таки, модельний проект може бути у ТОВ, модельний проект може бути у гаражного кооперативу. Говорити про модельні проекти Конституції – це як мінімум вже неповага до Конституції.
А скільки таких конституцій, для кого ми їх пишемо? Для областей чи що? Тому, поважаючи Конституцію, я виходжу з того, що навіть у чинній Конституції, хоча вона написана давно, писалась, до речі, вона не останні 2 дні, в червні 96-го року, аналізуючи з огляду на певні провадження, сам процес ухвалення Конституції, я можу впевненістю констатувати, що Конституція розроблялась достатньо довгий процес. І останні тижні, останні дні ми бачили фінальні акорди. І на сьогодні це сприйняття того, що в Конституції нема те, що потрібно, в тому числі для розуміння політичних відносин, це перше хибне враження, над яким потрібно працювати. І суди, скажімо так, випереджаючи Конституційний суд, який залишається виваженим і таким поважним, і хай буде все-таки повільним суб'єктом ухвалення рішень, можуть раніше це зробити. Про що йде мова? У цьому рішенні від 14 липня 2020 року використана лише стаття 41 Конституції України. Зрозуміло, право власності. Хоча на сьогодні Конституційний суд намагається вкласти в статтю 41 Конституції України, де дійсно по тексту згадано лише право власності, і інші розуміння, що вона поширюється на інші правовідносини. Найперше, це добросовісне володіння. В кількох рішеннях Конституційний суд про це вже сказав. Але і на цьому речевому титулі не слід зупинятися. Оскільки, якщо там десь подивитись глибину віків, а потім в майбутнє, ми розуміємо, що поява права власності, а мені взагалі подобається, на жаль, в Конституції такого приспису нема, але Цивільний кодекс на підставі Конституції написав, що власність зобов'язує. Виходить з того, що поява будь-якого права власності одночасно і означала появу не лише інших речових титулів, а й інших договірних титулів, право оренди, право безоплатного користування і так далі, і так далі. І в тому числі сама іпотека закладена в цьому конструкцію, оскільки не могло з'явитись явище, яке не має інших своїх проявів з іншими назвами, з іншими підгалузевими, підінститутськими проявами. До речі, якщо виходити з того, що історію появи статті 1 першого протоколу, ми пам'ятаємо, що на 50-й рік не могли погодити, як же все-таки написати основоположне право щодо захисту чого? Речового права, але через 2 роки все-таки, давай мирне володіння. Через багато-багато років укладалась наша Конституція. Звичайно, одним із зірцем, на який підглядали автори нашої Конституції, була Конвенція 50-го року, протокол 52 і так далі. Зрозуміло, що за нашою інертною традицією ми не тільки про речеву власність сказали, що це власність, а про інтелектуальну це назвали і так далі, і так далі. Але уже через багато десятиліть зрозуміло, що не лише про власність говорили 41 статті, а вже і про інші титули та інші інститути, і в тому числі іпотека, яка не атакує право власності, яка супроводжує. Про те, що це не протиставлення, а певне доповнення, я можу навести приклад і на інших статтях. Крім 41, що Конституційний суд не сказав, а можуть інші суди. І не тільки Верховний, а і суди другої, і першої інстанції, оскільки, повторю, вони, і, до речі, вже приклади тоді такі були, що суди першої інстанції достатньо слушно відчули і зрозуміли конституційну матерію, а через багато місяців, років Конституційний суд лише фактично це підтвердив. Так ось, стаття 47 «Право на житло». Перше речення частини 1 статті 47. Як звучить частина 2 цієї ж статті, на яку ми, на жаль, чекаємо якогось слушного моменту, але от щось подібне було зовсім недавно щодо одного із приписів Сімейного кодексу. Теж, колеги, ми не в церкві, але тим не менше не люблю цю фразу, повірте мені на слово. Мені довго і дорого це коштувало переконати колег в більш сучасному розумінні відповідно припису Сімейного кодексу, 75, частини 4 статті 75. Рішення не ідеальне, але тим не менше воно більш сучасне і воно правильно вкладає в розуміння того, що саме в цій нормі Сімейного кодексу закладений той мінімум, і саме з цього припису законодавець від час має удосконалити і главу 9 Сімейного кодексу, і саме розуміння сімейних шлюбних відносин, в залежності від того, на що погодились учасники цих відносин. Так ось 47 стаття, друге речення цієї статті, частини 1. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
Для цивілізованих ринків дуже часто важко уявити придбання житла. Ну, ми не беремо земельні ділянки, саме придбання житла у власність без використання інституту іпотеки. Що це не як реалізація оцього вимоги Конституції? І ще раз, одна із методологій, якою я, до речі, в кожному своєму проєкту це вставляю, що Конституція має найвищу юридичну силу, це частина 2 статті 8 Конституції, а закони мають розвивати, конкретизувати та делітизувати конституційні принципи. І ось Конституція фактично вимагає від держави створити умови для чого? Для придбання майна у власність. Якщо виходити з того, що це стаття 47 про житло, то належне внормування цих відносин, а це перший складова, да. Спочатку програму якусь передбачити, потім, нарешті, реалізуючи програму, передбачити на рівні закону, а потім підзаконних актів нормативне підґрунтя для внормування цих відносин. Іпотека ефективна, з нормальними відсотками, але це вже другий, третій крок, де держава буде реалізовувати свої обов'язки. Це 47 стаття. Конституційний суд у справі Дерменджі статтю 47 не застосовував, хоча мова йшла про потенційний захист права власності на житло скаржника. Але я вважаю, що при наявності можливості Конституційний суд сам не визначає свій порядок денний, до нього звертаються або суб'єкти конституційних подань, або суб'єкти конституційних скарг. І за можливості я бачу майбутнє, що 47 стаття саме в такому контексті може бути застосована, в тому числі, якщо буде поставлено під сумнів один із приписів Закону України про іпотеку або іншого законодавства. Далі. Інший припис Конституції – це 42 стаття Конституції, яка передбачає свободу підприємницької діяльності і обов'язки держави забезпечити прав споживачів. До речі, ця свобода підприємницької діяльності пов'язана з тим, що це надання іпотеки і потенційна атака на підприємців, які беруть участь, надаючи іпотеку. У нас завжди якась є особливе, що й держава намагається брати участь у цих відносинах, достатньо складно, суперечливо і так далі. Якщо взяти щодо класичних суб'єктів приватного права, які є суб'єктами надання іпотеки, то зрозуміло, якщо буде звужена за допомогою закону або за допомогою рішень судів, скажімо так, можливість повернення іпотечних грошей, можливість сенс існування іпотеки, коли щось забезпечене іпотекою перетворюється в ілюзію, це атака на свободу підприємницької діяльності. Щодо споживачів, наш курс ЄС, на жаль, тут я через багато років розумію, що, хоча теж ми ж не пишемо пропозиції до змін до Конституції. Свій час, коли в 2018 році звернувся до Конституційного суду законопроектом для передувального конституційного контролю щодо внесення змін до Конституції, це преамбула, і 85, 103, 117, 116. Щодо нашого курсу в ЄС і НАТО, я от зараз, через цей проміжок часу, розумію, що автори могли подумати і сказати в цьому законопроекті, а потім, можливо, це б з'явилося і в Конституції. Я зараз не готовий сказати, до якої статті розділу правосуддя, але тим не менш запропонувати і судам пам'ятати про те, що ми рухаємося в ЄС, хай буде і НАТО, І ще раз, преамбула це визначила наш стратегічний курс. Потім для президента, для парламенту, навпаки, для парламенту, для президента і для уряду визначено, що в якості певного орієнтира і ухвалення для них рішень і дій, те, що конституціодавець, народ України через парламент визначив нашу мету. Для суддів це теж було б непогано. Скоріше за все, тут була інерція яка? В 16-му році тільки успішно завершилося внесення змін в відповідний розділ, вирішили, він не так гарний, давайте не будемо його чіпати. Давайте для інших гілок влади оце все пропишемо, щоб було спокійно, і ми розуміли, куди рухається наша держава. Я про що? Споживачі, які згадані в 42 статті Конституції, це один із спільних інтересів Євросоюзу. Вони розуміють, що насправді за оцим масивом АКІ ЄС, і первинним, вторинним, дуже багато чого не може бути внормовано за єдиним стандартом. Але захист прав споживачів – це та прерогатива, яка має бути внормована однаково і на високому рівні гарантій для споживачів.
Так ось, одна із складових надання іпотеки – це складова надання достатньо складної фінансової послуги. Якщо повернутися до Дерменджи, да, з одного боку, можливо, він уже на якомусь етапі розібрався, що це було, да, і, на жаль, він постраждав до скаржника, до Конституційного суду. Але якщо виходити з того, що це в нормальній країні масове явище для того, щоб забезпечити споживачів цієї послуги реалізації права на житло, то фактично належне внормування цих відносин, внормування в режимі, як це передбачено в майбутньому нашому членстві в Євросоюзі, є важливим і для органів законодавчої, виконавчої влади, для судів. Тобто, вирішуючи ці спори, я вважаю, що було б правильним споглядати, а як ці відносини іпотечні, а і супутні з ними внормовані в актах ЄС, ну, не на первинному рівні щодо актів щодо заснування ЄС, безумовно, а мова йде про регламенти, директиви ЄС, можливе рішення суду справедливості, оскільки було б дійсно цікаво, і ми потім в унісон би працювали з нашими колегами. Ну і наостанок, от я згадував дійсно професора Зедінбурга, і, до речі, це можна і прив'язати до справи Дерменджи. А дійсно, що робити? Що от відчуває суддя, що от з одного боку, і тут Конституційний суд, я вважаю, що правильний ухвалив рішення, що не потрібно було визнавати відповідний припис статті 23 закону про іпотеку таким, що не відповідає Конституції, але от таке, от, як кажуть, залишок негативу залишаються, що особа постраждала. А тут я б згадав і останню нашу практику Конституційного суду, що ми з посиланням вже на статтю 3 згадуємо не тільки про принцип відповідальності держави, а й принцип того, що держава, унормовуючи в тому числі складні правовідносини, і в тому числі правовідносини, які реалізують, надають можливість реалізації певних конституційних прав, зокрема право на житло, а іпотека – це в першу чергу право на житло, лише десь там поряд право на земельні ділянки, має надавати гарантії, має реалізувати принцип належного добросовісного врядування. Тобто держава, коли запускає жорсткий ринок і каже, що у вас була можливість користатися одним юристом. Не хватило одного юриста, потрібно було наняти ще там 10. Да? Це ж в кримінальному процесі 5 адвокатів. В цивільних правових відносинах хоч 15 найми, якщо в тебе є гроші, і скільки це тобі буде вартувати. Але досвід багатьох країн каже про те, що учасником відносин з набуття права власності на нерухоме майно, активним учасником, є держава. Або держава створює таку систему, де за допомогою фондів різного роду, страхування, такі, ну, Дерменджи, згадаю 15-й раз за свій виступ, скажімо так, такі, як Дерменджи, не лише потім по факту з'ясовують, що нема ні квартири, ні чогось іншого, ні грошей нема. Да? Шукаю вітра в полі, як кажуть. Да? Хоча зрозуміло, що якщо подивитись матеріали справи, воно висить на сайті, то таке враження, що обманули людину. Тобто на певний короткий проміжок часу з реєстру обтяжень зникла інформація про іпотеку. Особа передбаває квартиру і через буквально кілька днів знову з'являється. Що це було? І ще раз, держава долучення до ведення всіх цих реєстрів, держава за допомогою, в тому числі державних реєстраторів різного виду, осіб, точніше, які здійснюють реєстраційні дії, в цьому бере участь, але таке враження, що тут була якась шахрайська дія за участю багатьох осіб. Так ось тоді моделі страхування, моделі фондів, моделі ще чогось, да, які, зрозуміло, мають не паралізувати саме іпотечне кредитування, оскільки якщо за цими фондами буде виплат більше, чим банки будуть заробляти на іпотеці, то все це не буде працювати. Але принцип добросовісного врядування і принцип відповідальності держави перед учасниками суспільних відносин, стаття 3 Конституції, яка в тому числі поряд з іншими статтями визначає засади конституційного ладу, вона теж може бути застосована судами, коли вони вирішують і намагаються відшукати, як кажуть, так а хто буде платити за те, що, на жаль, використовуючи інститут іпотеки, особа не отримала те, що вона хотіла, земельну ділянку або житло, а після цього ще й гроші втратила. Да? І фактично крайній має оці пропозиція, підіть в суд і зареєструйте, точніше, або подайте заяву до поліції, вона мало втішає людину. Тому
Я повторююсь, вважаю, що і вже завершаючи своє міркування, Конституційний суд безумовно обережно і поки що дуже максимально лаконічно долучився до своїх міркувань щодо відносин іпотеки. Якщо подивитись по рішенню, то дуже багато це просто цитування самого закону, щось на зразку того, що такі загальновідоме для фахівців, якісь констатації, визначення, тому подібне. І був обережний в частинці взагалі, мова йде про закриття, але тим не менш, з огляду на те, що з 16-го року суб'єктами застосування приписів Конституції як норм прямої дії є будь-який суд, не лише конституційний, то вважаю, застосовуючи низку статей Конституції і приписи Конституції, які в цих нормах так чи інакше зафіксовані, ми маємо далі рухатись, і Конституція не буде заважати. Конституція в цьому плані буде сприяти, оскільки іпотека – це щось сучасне. Право власності, іпотека, зрозуміло, що це теж стародавнє римське право, але тим не менш право власності не для того, щоб зупинити розвиток. Право власності для того, щоб забезпечити розвиток і речових відносин, і договірних відносин, і економіки в цілому. Тому я дякую Василю Івановичу за те, що у нього була така гарна думка, ініціатива, і не дивлячись на те, що я цим і живу, що Конституційний суд ще не допрацював. Я вважаю, що з огляду на мої міркування, скажімо так, ми можемо покращити динаміку або індекс цитування норм Конституції в справах, які захищають або розв'язують спори щодо іпотеки. Дякую, колеги. Дякуємо, Олег Олексійович. Друзі, нас час обговорить. Багато питань відразу. Роман Романович Пасікіра, ви кому? Пане Олего, якщо Пане. можна. Пане Олег, маленька ремарка, що все-таки в 21-му році Велика Палата стала на захист таких, як Дерменджиєв, вказавши, що якщо особа придбає майно вільне від обтяжень, добросовісна особа, то іпотека припиняється. А до вас таке питання. От колега, професор з Шотландії, декілька разів наголосив, що звернення стягнення на споживче іпотечне майно в Шотландії відбувається виключно за рішенням суду. Як ви думаєте, чи є теоретично подумати про застосування іпотечного застереження позовного звернень стягнення саме на житло, чи можна подумати на його конституційність в контексті захисту права на житло? Так само запровадено, давши розуміння, що звернути стягнення на житло можна тільки на підставі рішення суду. Тут дивіться, це недавно, що якесь я вже в усіх цих проєктах. Це якраз, оце рішення було номер 10. Ми підійшли Конституційний суд до 124 статті Конституції щодо чи потрібно завжди суд, чи щось інше. Не ідеально, можливо, вчергове не ідеальне рішення від Конституційного суду. Я доповідач, тому воно не ідеальне, я звичайна людина. Але ми виходимо з того, що є дизайн Конституції, які не співпадають в певних речах і певних гарантіях. Британці взагалі це окремий світ, але якщо взяти щось ближче і зрозуміліше, то ми посилалися в ґрунтуванні цього рішення на позицію Європейського суду, і де вони казали, що стаття 6 не гарантує обов'язково суд і звернення до чогось через суд, який прямо називається. Це може бути щось інше. Але наступний етап наших роздумів, що конвенційний – це базовий механізм. І національні конституції механізми можуть передбачати більшого. Так у 16-му році, удосконалюючи статтю 124, там до цього були якісь дивні речі написані, що юрисдикція судді поширюється на всі правовідносини. У нас записали більш чіткіше, але поки як є. У нас написали, що якщо юридичний спір, то теж гарантовано завжди, якщо юридичний спір, то теж гарантовано завжди суд. Не щось, що має процедурні матеріальні ознаки суда, а саме суд. Більш того, юрисдикція судді може бути поширена і на небезспірні якісь правовідносини. Тобто зворотній механізм неможливий. Тому тут відповідь на наше питання може полягати, що якщо нема спору, тобто юридичного спору, а чи є юридичний спір чи ні, за нашим рішенням, можливо, ми колеги сказали, тут же не зрозуміло написано, те, чи є юридичний спір, чи немає юридичний спір, вже може встановлювати сам суд
на етапі відкриття або відмови відкритті проваджень. Так і тут. Якщо, от я до кінця от не розумію, якщо в якійсь ситуації нема спору, наскільки очевидно, і для цього достатньо позасудового звернення стягнення на майно, то наша Конституція це дозволить. Якщо все ж таки має ознаки юридичного спору, то рівень гарантій нашої Конституції зобов'язаний звернутися до суду. Це не обов'язково буде Верховний суд, але хоча б один раз у суді ця справа має опинитись. З огляду, правда, на те, що у нас забезпечена Конституцією і апеляційний перегляд справи, це означає, що двічі два суди мають торкатись розв'язання цього юридичного спору. Але якщо, іще раз, суди на якомусь етапі або хтось інший, законодавець так лагідно пропише, що це буде взагалі не спір, як до нас багато науковців писали, я все це читав, ну потім зрозумів, що робити, самі треба писати. А потім є спори, які не є юридичними. Ну, знаєте, така ж сіра зона права, що все складніше і складніше відшукати. Тоді хто знає право? Суди. Тоді суд на етапі відкриття провадження повинен сам дійти до висновку, що оце, з чим ви прийшли, є юридичним спором, і тоді що? Це наша юрисдикція. Або суд каже, це не є юридичним спором, тоді звертайтесь кудись. Я, можливо, не до кінця зрозумів ваше запитання. Та я вас можу так в коридорі. Добре. Добре. Ще питання, друзі? Все, дякую, колеги. І дякуємо Олегу Загальному Олексійовичу. Як це буде? Ну що, час збирати каміння. Запропонуйте місце для нових іпотечних читань Не буду. наступного року. Можливо, у Львові, можливо, в Києві, можливо, де-інде. От насправді то не важливо. Важливо, що періодично ми збираємось і говоримо про ті проблеми, які артикулює право іпотеки. Те, що ми збираємось не самі. Я навіть подивився, от в Ютубі нас трошки навіть багато дивилося, і трошки багато нас залишилося. Ті проблеми, які почули, тут би здавалось, можна було б зупинятися, можна було б і не зупинятися. Ну, що я от для себе почув за весь цей час? Ми говорили про добру совість, ми говорили про судове, позасудове звернення на предмет іпотеки. Ми міркували, як дотична позовна давність чи не дотична до позасудового звернення. Тобто десь такі крапки є. Ми міркували про те, який шлях обрати, чи добру совість для іпотекодержателя, чи компенсацію для держави. Тобто ви можете все це самі для себе відмітити, що певні вузлові питання, вони все рівно десь залишаються. Ту модель регулювання, яка доцільна або недоцільна, чи побачимо ми якийсь конституційний нарис в цьому аспекті, чи не побачимо. Але головне, що ми тут. Тому я радий, що це відбулось, друзі. Дякую і до наступних зустрічей. Відбулося.